and other hygiene-related issues to prevent transmission to other family members. Promotion of hand washing has been shown to decrease diarrheal episodes by approximately one-third. Exclusion from work or school until the patient is free of diarrhea is advised. In acute self-limiting diarrhea, children, healthcare workers, and food handlers should be symptom-free for 48 hours before returning to school. Handlers should be school or work. More exacting criteria for return to work, such as testing for negative stool samples, are rarely required in both children and adults. Normal feeding should be restarted as soon as possible. In went and non-went children, the gastroenteritis early feeding after dehydration has been shown to result in higher weight gain. No deterioration or prolongation of the diarrhea and no increase in vomiting or lactose intolerance. Similarly, breastfeeding infants should continue to feed throughout the rehydration and maintenance phase of therapy. Evidence of milk or other lactose containing food is seldom justified. Complication কিছু হতে পারে diarrhea can cause dehydration which can be life threatening if untreated. Dehydration is particularly dangerous in children, older adults, and those with weakened immune system. If you have sign of serious dehydration, seek medical help. Medication indication of dehydration in adults: excessive thirst, dry mouth or skin, little or no urination, weakness, dizziness or lightheadedness, fatigue, dark colored urine. Indication dehydration in infants and young children, not having a wet diaper in 3 or more hours, dry mouth and tongue, fever above 102 degrees Fahrenheit, crying without tears, drowsiness, unresponsiveness or irritability, sunken appearance of the abdomen, eyes or cheeks. Prevention, কিভাবে আমরা prevent করব? Wash your hands. To prevent the spread of viral diarrhea, to ensure adequate hand washing, wash frequently, wash your hands before and after preparing food, and after handling uncooked meat, using the toilet, changing diapers, sneezing, coughing, and blowing your nose. Lather with soap for at least 20 seconds. After putting soap on your hands, rub your hands together for at least 20 seconds. এগুলো আমরা সব জানি already. Use hand sanitizer when washing is impossible. Use an alcohol-based hand sanitizer when you can't get to a sink. Apply the hand sanitizer as you would hand lotion, এখন making sure to সময় cover the সকাল fronts and backs of 9টা both 30 মিনিট। hence use a product that contains at least 60% alcohol. Vaccination, you can help protect your infant from rotavirus, the most common cause of viral diarrhea in children. With one or two approved vaccines, ask your baby's doctor about having your baby vaccinated. ভ্যাকসিন আসলে খুব একটা বেশি না, কারণ হচ্ছে এই ক্ষেত্রে বলা হয়, যেমন যেটা আমি দেখলাম যে বাচ্চাদের রোটা ভাইরাস এর কারণে হচ্ছে মেইনলি হয় ডায়রিয়াটা, কিন্তু ভ্যাকসিনেশন খুব বেশি হলে 50% তোমাকে এশিওর করতে পারে যে হ্যাঁ ঠিক আছে এটা ডায়রিয়া হবে না, বাট মেইনলি আসলে হাইজিন মেইনটেনটাই হচ্ছে মেইন। Preventing travelers diarrhea. Diarrhea commonly affects people who travel to countries where there's inadequate sanitation and contaminated food. To reduce your risks, watch what you eat. Eat hot, well-cooked foods. Avoid raw fruits and vegetables unless you can peel them yourself.
Also avoid raw or undercooked meats and dairy fruits. Was what you drink bottled water, soda, beer, or wine served in its original container. Avoid tap water and ice cubes. Use bottled water even for brushing your teeth. Keep your mouth closed while you shower. Beverages made with boiled water, such as coffee and tea, are probably safe. Remember that alcohol and caffeine can aggravate diarrhea and worsen dehydration. And ask your doctor about antibiotics. ওই যে আমরা দেখলাম যে অ্যান্টিবায়োটিকের মানে ড্রাগ ইন্ডাস্ট্রির কারণে হতে পারে মেইনলি antibiotics. So we have to know that when we consume an antibiotic that has any side effects or not. Check for travel's warnings. The Centers for Disease Control and Prevention maintains a traveler's health website where disease warnings are posted for various countries. If you are planning to travel outside to the United States, check there for warnings and tips for reducing your risks. That's all about diarrhea. Okay. Screenshot নিয়েছো? স্ক্রিনশট কি নিয়েছো তোমরা নাকি কথা নাই কোনো? জি ম্যাম। নিয়েছো না? আচ্ছা আমরা উপরে দেখবো স্কিন ডিসঅর্ডার। হ্যাঁ, স্কিন ডিসঅর্ডারের মধ্যে আমরা মেইনলি স্কিনে যে বিভিন্ন ধরনের উন্ড হয় সেটা আগে দেখবো। স্কিনের অনেক ধরনের প্রবলেম হতে পারে। স্কিন ডিসঅর্ডারের মধ্যে যেমন উন্ড, একজিমা, তারপর হচ্ছে ড্রাগ ইনডিউস স্কিন ডিসঅর্ডার। So these are the key points of this chapter. Acute wound healing should progress through an orderly sequence of events to reestablish tissue integrity. A functional blood vessel network is fundamental for wound healing. Changes occur in the repair tissue for up to 2 years. With the scar tissue becoming stronger with time, a number of intrinsic and extrinsic factors can affect the healing process and include age, diabetes, infection, nutrition, smoking, and drugs. Wounds are closely to treat and therefore accurate assessment of a patient with his or her um, important assessment should be part of an ongoing process with opportunity for regular reassessment. Acute wounds such as surgical incisions heal quickly with minimal complications. Chronic wounds such as diabetic foot ulcers, leg ulcers, and pressure ulcers take longer to heal. The management of patients with diabetic foot ulcers needs to include treatment of their diabetes as well as local wound management and offloading techniques to reduce foot pressures. Venous leg ulcers are the most common cause of ulceration in the population and require the external application of compression bandage or mushiri to aid healing. These ulcers can be complicated by gravitational eczema, therefore treatment
The surrounding skin is the equal importance. The majority of pressure ulcers are preventable. Management of patients requires a multidisciplinary approach with the use of pressure reducing or pressure relieving support surface and repositioning as adjunctive measures to ensure appropriate care. These are the key points of this chapter. In details, they go. Wound বলতে আমরা কি বুঝি? Wound can be thought to of as any break in the intricate of the skin. যেখানে স্কিনটা কোনো কারণে যদি লস হয়, ঠিক আছে, অথবা মানে continuity যদি লস হয়, although when this is due to minor trauma, it might be termed a cut or an abrasion. হতে পারে কাট অথবা হতে পারে যে জাস্ট abrasive ways skin as it is now. Such wounds tend to heal fairly quickly by the process of regeneration of tissue and cells and generally do not cause any long-term problems. এরকম ক্ষেত্রে সাধারণত যে আমরা যে স্কিনের লেয়ার করে আসছি অনেক ইয়েতেই অনার্সে যে স্কিনের কি লেয়ার থেকে, তো সেখানে একদম outermost layer, epidermis layer just regeneration প্রসেসের মাধ্যমেই এটা ঠিক হয়ে যায়, ঠিক আছে? It's not a big deal. এই যে স্ট্রাকচার অফ দ্য স্কিন, আমরা জানি যে নর্মালি স্কিনের স্ট্রাকচারে আসলে কি থাকে, তিনটা লেয়ার থাকে, এপিডার্মিস, ডার্মিস এন্ড হাইপোডার্মিস। তো এখানে আসলে এপিডার্মিস লেয়ারটা নিয়ে প্রথমে বলা আছে যে এপিডার্মিস লেয়ারের আবার হচ্ছে কিছু সাব লেয়ার থাকে। অনেক জায়গায় আমরা পাঁচটাও দেখেছি, এখানে চারটা বলেছে যে চারটা সাব লেয়ার থাকে, কিন্তু এর আগে আমি এক জায়গায় স্কিন মানে যখন ইন্ট্রোডাকশনে ইয়ে করেছিলাম সেখানে পাঁচটা লেয়ার ইয়ে করেছিল। তো কোথাও আমরা আসলে সাব লেয়ার গুলোকে মানে ওইভাবে একদম আইসোলেট করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, তাই না? কারণ হচ্ছে নর্মালি যখন আমরা ক্রস সেকশন করে দেখবো তখন হচ্ছে তোমার দেখা যায় যে লেয়ার গুলো কিভাবে থাকে, হ্যাঁ? তো এখানে যেমন বলা হচ্ছে স্ট্রাটাম কর্নিয়াম, গ্রানুলোসাম, স্পাইনোসাম, বেসাল, হ্যাঁ, these are the sub layer of epidermis layer. এবং হচ্ছে এপিডার্মিসের মতো ডার্মিসেও কি বলা হচ্ছে, like the epidermis, the dermis also contains many of the key cell structures that are required for the normal healing response to occur. These include fibroblasts, endothelial cells, leukocytes, macrophages, smooth muscle cells, and extracellular matrix. আচ্ছা, এখানে কি দেখানো হচ্ছে যে ফাংশন অফ দি স্কিন এন্ড ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং স্কিন কন্ডিশন।
আচ্ছা, কি বলা আছে যে প্রোটেক্টিভ কাভারিং, ময়েশ্চার রিটেনশন, সেন্সেশনাল রেগুলেশন অফ বডি টেম্পারেচার, এগুলো আমরা আগেও পড়ে আসছি, তাই না? যে স্কিনের মেইন ফাংশন গুলো কি আসলে, absorption of nutrients and that is vitamin D, release of waste, factors affecting skin condition, dryness, age, environment, nutrition, hydration. These are the factors যেগুলো কি করে স্কিন কন্ডিশনটাকে চেঞ্জ করতে পারে। হ্যাঁ, যদি খুব এক্সেসিভ ড্রাই হয়, তারপর এজিং এর কারণে আমরা কোন এনভায়রনমেন্টে আছি, এক্সেসিভ হট আর কোল্ড ওয়েদারে আছে কিনা, ঠিক আছে, নিউট্রিশন কিরকম, আমাদের নিউট্রিশনের ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে কিনা, আর হাইড্রেশনে ডিহাইড্রেটেড কন্ডিশন আমরা থাকছি কিনা। যদি এরকম হয় তখন স্কিনে সেটা এফেক্ট করবে। Phases of wound healing process. The process of wound healing and is divided into 4 phases, like hemostasis, inflammation, proliferation, and remodeling of maturation. কিভাবে আসলে যখন somehow wound হচ্ছে সেটা হিলিং প্রসেসের ফেজ গুলো কি কি? এখানে কি দেখানো হচ্ছে যে phases of wound healing, যেটা আমরা অলরেডি করলাম যে inflammatory, protective, epithelialization and remodeling, তাই না? কি হচ্ছে আসলে যেমন ম্যাক্সিমাম রেসপন্স, এটা বলা হচ্ছে ডে আফটার উইন্ডিং, ঠিক আছে। হোমিওস্ট্যাটিক ফেজ, নিউট্রোফিলস আর্লি এবং লেট স্টেজে কি হচ্ছে, যে ফেগোসাইটোসিস এন্ড রিমুভাল অফ ফরেন বডিজ, ম্যাক্রোফেজেস যেটাকে বলা হচ্ছে ইনফ্ল্যামেটরি ফেজ, fibrous proliferation, collagen synthesis, extracellular matrix degeneration, angiogenesis, granulation, tissue formation, epithelialization, proliferative phase, এবং epithelialization remodeling, epithelialization, extracellular matrix remodeling, increase in tensile strength of wound, scar maturation. ফ্যাক্টরস গুলো কি, যেগুলো এই wound healing টাকে এফেক্ট করে, যেমন হচ্ছে এইজ, ডায়াবেটিস, ইনফেকশন, নিউট্রিশন, স্মোকিং and drugs. Age younger patients appear to have an increased rate of healing, and there are differences in fetal healing. That means the regeneration process is superior with little or no inflammation or scarring in comparison. Wound repair in the elderly is slower and management may be more challenging because of concurrent disease process. মানে এজ এর উপর ডিপেন্ড করে আসলে, যে যদি বেশি এজ পিপলের ক্ষেত্রে হয় একটা উন, সেই উন যদি কি কম এজ ইয়াঙ্গার পিপলের ক্ষেত্রে হয়, সেক্ষেত্রে বেশি দ্রুত রিজেনারেশন হবে যার এজ কম। কেন? বিকজ বেশি এলডারলি যে তার হচ্ছে concurrent disease এর কারণে একই সাথে মাল্টিপল কমপ্লিকেশন থাকে বডিতে। This is the particular problem in the more friable and fragile. The overall effects of age on wound healing appear to be decreased inflammatory response, delayed angiogenesis, decreased collagen synthesis, and degradation, slower epithelialization. Intrinsic extrinsic factors affecting wound healing. Intrinsic factors systemic local, extrinsic factors. Intrinsic factors যেমন age, uremia, jaundice, diabetes, anemia, hormones, malignant disease. আর extrinsic factor হচ্ছে nutrition, smoking, radiotherapy, infection, drugs, heterogenic influences, and wound dressings. These are the extrinsic factors. আচ্ছা, ফ্যাক্টরস এর মধ্যে আবার কি আমরা দেখলাম এইজ একটা, তারপর ডায়াবেটিস। যদি ডায়াবেটিক পেশেন্ট হয় তার ক্ষেত্রে কি হবে? Diabetes poses many problems for patients with wounds, and management is often challenging because of concurrent peripheral neuropathy, peripheral arterial disease,
neuroischemia and infection. কেন সমস্যা হয়? বিকজ ডায়াবেটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে অলরেডি অনেক ধরনের কি একই সাথে অনেক ধরনের প্রবলেম থেকে থাকে, লাইক হচ্ছে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, পেরিফেরাল আর্টারিয়াল ডিজিজ, infection. Bacterial infection of wounds is very common. In fact, any break in the skin integrity places the wound at risk of local contamination or infection, and if untreated can lead to systemic infection. First of all, local infection, যদি সেটা untreated অবস্থা থাকে তাহলে সেটা system infection হচ্ছে। However, there are additional local signs that may be present in wound healing by primary or secondary intention that suggest an infective process. This include increased pain, delayed wound healing, wound bleeds easily, fragile tissue, pocketing or bruising of tissue, wound breakdown. This is the complications of diabetes, peripheral neuropathy, peripheral arterial disease, neuroischemia, infection. Already আমরা সংক্ষেপে এটা দেখেছি যে আসলে ডায়াবেটিক, this is one kind of factors for wound healing, factors affecting wound healing, এবং ডায়াবেটিক কি জন্য ফ্যাক্টরস আসলে যে কনকারেন্ট প্রবলেম গুলোর কারণে, যেমন পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি থাকে, পেরিফেরাল আর্টারিয়াল ডিজিজ থাকতে পারে, নিউরোইসকেমিয়া হতে পারে, ঠিক আছে? Nutrition. Nutrition and other factors affecting wound healing. The nutritional requirements for wound healing have been the subject of debate with limited evidence as the exact dietary components for individual wound types. Normally, আসলে nutrition এখানে বলতেছে যে এটা একটু বিতর্ক আছে এটা নিয়ে যে এটা আসলেই ফ্যাক্টরস কিনা, বাট এটা অবশ্যই একটা ফ্যাক্টরস। আমি বলবো এই জন্যই যে আমরা জানি যে বডির যে কোনো প্যারেন্টাল নিউট্রিশন যখন আমরা পড়েছিলাম সেকেন্ড সেমিস্টারে, সেখানে একটু রিমাইন্ড করলে তোমরা দেখতে পাবো, বা আবার যদি একটু চ্যাপ্টারটা জাস্ট রিড আউট করো তাহলে বুঝতে পারবে যে যে কোনো ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনে আমাদের এই কন্ডিশনটাকে বলা হয় হাইপারমেটাবলিক স্টেটস। বডির যে কোনো হাইপারমেটাবলিক স্টেটসে আসলে নিউট্রিশনাল রিকোয়ারমেন্টসটা বেড়ে যায়। সো ডেফিনেটলি নিউট্রিশন ইজ আ ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস। বলা হচ্ছে যে however a diet that is lacking in vital nutrients can lead to delayed wound healing and wound breakdown. Individuals most risk of nutritional deficiencies are those affected by ill health in old age, cancer, chronic neurological disease, chronic inflammatory bowel disease, surgery, stroke, acute and chronic pain, immunodeficiency disease such as HIV and AIDS. Smoking, another factor. Smoking is known to be detrimental to health generally, and in addition, the effects of nicotine and carbon monoxide in skin and muscles as is well documented. These substances reduce the oxygen levels in the tissues and can lead to the formation of thrombi. A good blood supply and adequate vascularization is important for normal wound healing. কেন আসলে স্মোকিং টা? বিকজ স্মোকিং এর কারণে যেটা হতে পারে ব্লাড সাপ্লাইটা কমে যেতে পারে, আর এডিকুয়েট ব্লাড সাপ্লাইটা দরকার হচ্ছে তোমার wound healing এর জন্য। Drugs, there are certain drugs that are suggested to have an effect on the healing process. This includes NSAID, corticosteroids, and immunosuppressive agents which affect the inflammatory response, collagen synthesis, and mitosis respectively. While drugs do not generally cause wounds, there have been recent reports that Corandil used for the treatment of angina may cause perianal wounds that resolve on cessation of the medication.
কিছু ড্রাগ হচ্ছে কি করতে পারে, এই অন্ধলিং প্রসেসটাকে স্লো করে দিতে পারে, ঠিক আছে, এফেক্ট করতে পারে, সবগুলি না। নিউট্রিশনাল অ্যাসেসমেন্ট এন্ড ট্রিটমেন্ট অপশন, their nutritional assessment to include like current appetite, food intake, patient's ability to eat, chew or swallow, presence of dangers. Specialist nutritional assessment, anthropometric measurements such as body mass index, that means BMI, weight loss, hemoglobin, skin pore thickness, grip strength, serum albumin, gut function, total energy requirements. Nutrients required for healing like protein, zinc, copper, iron, vitamins required for healing, A, B complex, C, E. Treatment option, modified normal diet, increase high energy or protein foods, modified normal diet plus nutritional supplementation, total entrance support, nasogastric feeding, total parental nutrition, Parkinson's endoscopic and gastrostomy. আচ্ছা, এখানে কি বলা আছে, the structured approach to the assessment of a patient with the wound is required. The 6 key elements of the original wound matrix are listed here and key concepts depicted. Phase of wound healing, the acute, that is surgical trauma, burns, chronic, that is leg ulcer, diabetic foot ulcers, pressure ulcers. Clinical manifestation like size, shape, atrophy, that is exuded, odor, tissue types, environment and care, primary care, secondary care, healthcare system and resources, site of the wound. Diabetic foot ulcer, this is one kind of skin disorder. It was estimated that there were 1.4 million people diagnosed as diabetic in 2002, with these figures expected to double by 2010, with diabetes accounts for at least 9% of the acute healthcare cost in the UK. Diabetic foot problems are the most common cause for admission, and patients admitted to hospitals for inpatient care are often hospitalized for 4 to 6 weeks. আচ্ছা, কারো বাসায় এরকম ডায়াবেটিক পেশেন্ট আছে না? দেখছো না যে ডায়াবেটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে আসলে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথির কারণে তোমার এই ধরনের প্রবলেম গুলো হয়। দেখেছো কেউ? আছে না নাই? ডায়াবেটিক পেশেন্ট নাই কারো? আছে ম্যাম। আছে। কি দেখেছো বলো তো? এরকম প্রবলেম আছে নাকি কন্ট্রোলে আছে? ডায়াবেটিক পেশেন্টের যদি ডায়াবেটিস ব্লাড সুগার যদি কন্ট্রোলে না থাকে তাহলে এই প্রবলেমটা আরো বেশি হয় আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে। একটু শেয়ার করো নলেজটা যদি কিছু জানো, এক্সপেরিয়েন্সটা একটু শেয়ার করো। কে বললা আছে? ম্যাম আছে, বাট কন্ট্রোলে আছে তো এইজন্য এরকম সমস্যা হয়। আচ্ছা, আমি তাহলে একটু বলি যে নরমালি এই পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি বলতে কি বুঝো তোমরা? পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি কি বলো দেখি, কে বলতে পারবে? পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি কেউ পারবে না? খায়রুল আলম এরশাদ ম্যাম পারবো না ম্যাম। কেউ পারো না? হ্যাঁ হ্যাঁ, কোয়েশ্চেনও পারো না পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি কি? হ্যাঁ, সৌভিক কুমার, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি কি? হ্যাঁ ম্যাম যখন সৌভিক, নার্ভ গুলা মেসেজ ক্যারি করে ম্যাম ইয়াতে, হ্যাঁ ম্যাম নার্ভ যখন ব্রেইন এন্ড স্পাইনাল কর্ডের মধ্যে মেসেজ ক্যারি করে। না না, নিউরোপ্যাথি, তুমি আগে শুনো ভালো করে, নিউরোপ্যাথি আমরা বলছি, দ্যাট মিন্স দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন, ওকে?
পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, দ্যাট মিন্স পেরিফেরিতে নার্ভাস সিস্টেম যখন প্রপারলি কাজ করতে পারবে না, ঠিক আছে, দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ডিজিজ কন্ডিশন, প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন। এটা ডায়াবেটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। ডায়াবেটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে আসলে যদি দীর্ঘদিন ধরে আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস থাকে, আনকন্ট্রোল ব্লাড সুগার মানে কারো এরকম থাকে, হ্যাঁ, তখন তার ক্ষেত্রে শুধু নিউরোপ্যাথি হয় না, রেটিনোপ্যাথি হয়, গ্যাস্ট্রোপ্যাথি হয়, ঠিক আছে, মানে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে এফেক্ট করে, চোখে সমস্যা হয়, হ্যাঁ, আবার হচ্ছে নিউরোপ্যাথিও হয়, দ্যাট মিন্স নার্ভাস সিস্টেমে প্রবলেম হয়, ঠিক আছে। কারণ দীর্ঘদিন আনকন্ট্রোল ব্লাড সুগারটা, ব্লাড গ্লুকোজটা হচ্ছে এই প্রবলেম গুলো করে, হ্যাঁ, এই প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন গুলো করে। তো পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথির কারণেই হচ্ছে তোমার ডায়াবেটিক ফুড আলসারটা হয়। কিভাবে হয়? ডায়াবেটিক পেশেন্টের যেহেতু সেন্সেশনটা কমে যায়, হ্যাঁ, মানে পেরিফেরাল এরিয়াতে স্পেশালি পায়ের পাতায়, ঠিক আছে, পায়ের দিকে তোমার হচ্ছে সেন্সেশনটা কমে যায়। সে হয়তো কোনো কারণে কেটে গেল বা সামহাউ স্কিন লস হলো, বুঝতে পারে না, ঠিক আছে, এটা একটা মেইন কারণ। আর আরেকটা হচ্ছে যে ব্লাডে তো সুগার বেশি থাকে, এটা একটা মেইন কারণ, এবং এই জন্য হচ্ছে উইক হলে সেটা আসলে রিজেনারেশন হয়ে হিলিং প্রসেসটা খুবই স্লো হয়ে যায়, ঠিক আছে, ডায়াবেটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে। একটা হচ্ছে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথির কারণে সে তার সেন্সেশন হচ্ছে না, আর একটা হচ্ছে ব্লাড সুগার বেশির কারণে কি হচ্ছে, হিলিং প্রসেসটা খুব স্লো হয়ে যায়। এই জন্যই হচ্ছে তোমার আলসারেশন হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে। Etiology কি? Individual with diabetes are at risk of a number of systemic complications. The two main cause of food ulceration, একটা হচ্ছে নিউরোপ্যাথি আর একটা হচ্ছে ইসকেমিয়া, ঠিক আছে। Clinical features of a diabetic food with neuropathy or arterial disease. Characteristic: temperature, food pulse, pain, site of ulcers, and callus or hard skin. Peripheral neuropathy, one present, bounding, commonly no pain. Painful diabetic neuropathy is a rare but potential features. Pros and metatarsal heads. হচ্ছে peripheral disease এর ক্ষেত্রে হচ্ছে full, absent or reduced food pulse. That means সেন্সেশনটা কমে যায় অথবা থাকেই না। Pain on walking, intermittent. Claudication depends on degree of neuropathy. Lateral border of foot, hard skin, absent. আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে তোমার জাস্ট একটা ফুড আলসারের তোমার ফিচার্স দেওয়া আছে, হ্যাঁ, যে বা ক্যারেক্টারিস্টিক দেওয়া আছে যে কি ক্লিনিক্যাল সিমটম গুলো কি হয় বা ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন কি অবস্থা হয়। এক্সামিনেশন অফ দ্য ডায়াবেটিক ফুড, clinical examination: shape and deformities, sensory function, motor function, autonomic function, and vascular status. Toe deformities, foot deformities, callus, যেটাকে হার্ড স্কিন আমরা বলছি, টেস্ট করা হয় শান্ত এক্সরে দিয়ে, ভাইব্রেশন, ইন্ট্রোজেক্টিভ সেন্সেশন, বায়ো ফেসিওমেট্রি, তারপর হচ্ছে ওয়াস্টিং উইকনেস, অ্যাঙ্কেল রিফ্লেক্সেস করা হয় হচ্ছে তোমার ইলেকট্রোফিজিওলজিক্যাল টেস্টের মাধ্যমে। Autonomic function: reduced sweating, callus, warm, appearance of veins on the foot. মানে কি যে আরেকটা ইয়ে বলা হয় এটাকে, যে খুব মানে একদম স্কিন খুব পাতলা হয়ে যায় এবং হচ্ছে ভেইন গুলো হচ্ছে একদম খুব বেশি পরিমাণে ভিজিবল হয়। কোয়ান্টিটেটিভ সুইট টেস্ট, food pulses, temperature, swelling, non-invasive Doppler studies, ankles, brachial pressure index, and true pressure indices. তো এই ধরনের এক্সামিনেশন আমরা করে থাকি যে ডায়াবেটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে। যেমন ডিফিকাল্টি ওয়াকিং অর অ্যাপ্লাইং শুজ,
এমন অবস্থা যদি হয়ে যায় যে উন্ডের অবস্থা এতটাই সিভিয়ার যে হাঁটতে পারতেছে না, আবার হচ্ছে শু অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে না বা শু ওয়্যার করতে পারছে না। Swelling in front of all of the foot, redness or other discoloration, foot becomes hotter than normal. যেহেতু ইনফ্লামেশন হচ্ছে সেখানে অবশ্যই কি হবে, হট থাকবে জায়গাটা। Discharge or unusual odor, যেহেতু আলসারেশন বলছি আমরা, মানে নর্মালি উন্ড হয়ে গেলে সেখানে পাস্ট ফর্মেশন হলে তো ডিসচার্জ হবেই। ওপেন সোর্স অর blisters, nausea, vomiting or high temperature, difficulty maintaining blood glucose control. ট্রিটমেন্ট কিভাবে করব আমরা? Infection, the signs of infections are often delayed or insidious. In patients with diabetes, virtually all diabetic foot infection require antimicrobial therapy, but this alone is rarely sufficient. If soft tissue infection is superficial, then oral relatively narrow spectrum antibiotics for 1 to 2 weeks are indicated. However, if there is cellulitis and spreading infection pattern, antibiotics therapy may be required for up to 4 weeks. In addition to antibiotics, the patient may require hospitalization if removal of dead or devitalized tissue is required. An X-ray of the foot may also be advisable if the tissue, মানে যদি একদম উন্ডা যদি কি হয় আস্তে আস্তে সেটা বোন পর্যন্ত চলে যায়, and referral to vascular or orthopedic specialist may be necessary for surgery. এরকম সিভিয়ার কন্ডিশনও কিন্তু হয়ে যায় ডায়াবেটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে যদি শুরুতেই না ট্রিটমেন্ট করা হয়। ট্রিটমেন্ট অফ ডায়াবেটিক ফুট আলসার শুড অলসো ইনক্লুড podiatry, skin and wound care, provision of footwear to remove or redistribute weight, offloading option to include orthos or custom insoles, patient education, control of diabetes, multidisciplinary team approach. আমার একটু পার্সোনালি এক্সপিরিয়েন্স আছে, দেখা মানে আমার ফ্যামিলিতে এরকম মেম্বার আছে যার ডায়াবেটিকটা আসলে কন্ট্রোল না, হ্যাঁ, তার ক্ষেত্রে এরকম অপশন আছে। দেখা যাচ্ছে পা কোনোভাবে কেটে রক্ত বেরোচ্ছে, সে টেরই পাচ্ছে না, ঠিক আছে, তারপর সেটা বা কোথাও একটু মানে এই ধরনের পেশেন্টের ক্ষেত্রে স্কিনেও সমস্যা থাকে, হ্যাঁ, জাস্ট মানে ইচিং এর কারণে এমন অবস্থা হয়ে গেছে, স্কিনটা লস হয়ে গেছে এবং সেখানে ইনফেকশন হয়ে একদম খুবই সিভিয়ার অবস্থা, ঠিক আছে। তো আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আছে, আমি যেগুলো তোমাদেরকে বলতেছি এগুলো কিছু কিছু আমি দেখেছি। আবার ধরো আগে এরকমও হয়েছে যে আমার ফ্রেন্ডের বাবা ক্ষেত্রে আমি শুনেছি যে এরকম একদম তারপর হচ্ছে তোমরা ওই ম্যাডামকে পাইছো কিনা জানি না, রুকসানা শারমিন নামে এক ম্যাডাম ছিল, তার বাবার এরকম, মার এরকম ছিল, মানে এতটাই খারাপ অবস্থা, একদম পায়ের অবস্থা মানে যে একটু আগে আমরা দেখলাম যে ইনক্যাপাবল ওয়াকিং কন্ডিশনে, যে হাঁটতেই পারতেছে না, ঠিক আছে, এরকম কন্ডিশনেও কিন্তু চলে যায় ডায়াবেটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে। প্রিভেনশন অফ রিকারেন্স যাতে না হয় সেটা আসলে কিভাবে প্রিভেন্ট করা যায়? মেনি অফ দ্য কনসিডারেশন discussed are also important in terms of preventing a recurrence of ulceration and should be borne in mind when planning the management of individuals with diabetes. Ideally, ulceration should be prevented by intensive screening programs, although unfortunately this is not always achievable. In addition, the maintenance of tight control over blood glucose and blood pressure is required together with the monitoring of cholesterol and initiation of antiplatelet therapy. Guidelines
National Institute of Health and Clinical Excellence recommended following blood pressure should be below 140 by 80, blood glucose should be below 7, or HbA1c should be below 6.5%, total cholesterol 5 below 5 millimole per liter, antiplatelet therapy for those with at risk of cardiovascular disease. লেগ আলসারটা হচ্ছে ওইটাই যে যদি আমরা ফুড আলসার হচ্ছে পায়ের পাতা, তাই না? লেগ হচ্ছে পুরা পায়ের মধ্যে, হ্যাঁ, আরো অন্য একটু আপার ইয়েতে যদি হয় সেটাকে আমরা লেগ আলসার বলছি। So leg ulcers in the Western world is 0.11 to 0.18%. And there is a preponderance of female to male ratio, with venous disease being the main cause of ulceration. The risk of leg ulceration increase with age. The estimated cost in the UK of all leg ulcers is £15 with the cost of individual ulcer treatment between over a year. Between 60% and 90% of patients are managed in the community. Etiology কি? Classified as follows, like it's a venous arterial mixed, that is ulcers that have a venous and arterial component, diabetic typically on the foot rather than the leg, autoimmune, for example, rheumatoid arthritis. Venous ulcer ulcers of venous origin account for the majority of all leg ulcers. There are a number of reasons why they occur, include failure of the calf muscles, pump to more effectively, which leads to pulling of fluid in the lower limb and edema. Clinical sign: venous disease is a result of venous hypertension and leakage of fluid. Red blood cells are deposited in the tissues, causing discoloration known as hemosiderin. This can often be seen on the lower limb and may be red or brown in color. ভেরিকোজ ভেইন, এটা বলতে চাচ্ছিলাম যে অনেক সময় এই ধরনের পেশেন্ট, একটু আগে আমরা যে দেখলাম যে হচ্ছে স্কিনে খুব ভিজিবল হয়ে যায় ভেইন গুলো, হ্যাঁ, এবং এর ফলে কি হয়, একদম খুব সূক্ষ্ম ভেইন গুলো রাপচার হয়, এবং রাপচার হয়ে সেখানে লোকাল ব্লিডিং হয় এবং সেটা বাইরে থেকে দেখা যায়, ঠিক আছে? এই প্রবলেমটাকে ভেরিকোজ ভেইন বলে। অলসো বি ভিজিবল will be as with edema, and a characteristic change is known as lipoderma sclerosis. Diagnosis level, the key element is the accuracy of the assessment and should include clinical history, clinical investigation, assessment of the limb, assessment of the ulcer, assessment of ankle brachial pressure index, ankle brachial pressure index, এটার মাধ্যমে আমরা অ্যাসেসমেন্টটা করব। The use of a hand Doppler device is used to assess the arterial blood flow. Ideally, this test should be undertaken on any patient presenting with a leg ulcer. The ankle brachial pressure index compares the patient's brachial and ankle systolic pressure. That the ratio be highest ankle systolic pressure and highest brachial systolic pressure. ট্রিটমেন্ট করবো আমরা কিভাবে? Venous ulcer treatment আমরা কিভাবে? The mainstay treatment for confirmed venous ulceration is compression
Bandage, known as graduated compression, specific bandage systems are used to apply external pressure to aid venous return. The ankle brachial pressure index must be more than 0.8 for this treatment to be used. Although there is much debate about which bandage system is preferable, the choice should be based on an individual patient assessment, which may include short stress system and multi-layer systems. Arterial ulcer হতে পারে. Arterial ulceration is commonly associated with atherosclerosis and peripheral artery disease, most of which has been discussed previously in relation to diabetic foot disease. Both macro and the micro disease may be present. What are the clinical signs of arterial ulcers? The classic clinical features of arterial insufficiency are intermittent claudication or rasping, color changes, for example, pallor, muscle atrophy, weakness, poor perfusion, for example, pulling, loss of skin, hair, thickening and hardening of the nails, and ulceration or gangrene. এই টার্মটা তো নিশ্চয়ই জানো, তাই না? যে আলসারেশনও যদি প্রপারলি ইয়ে না হয় তখন হচ্ছে গ্যাংগ্রিন হয়ে যায়। গ্যাংগ্রিন কি বলো তো, জানো? নাম শুনেছো কখনো? Diagnosis করবো কিভাবে আমরা? Simple test known as Woolger's test is normally used to look for positive signs of disease. If it is possible, a Doppler test should also be undertaken to calculate the patient ankle brachial pressure index. Typically, an ankle brachial pressure index of 6.6 to 0.8 indicates a degree of arterial disease, whilst the value less than 0.6 is considered to be indicative of considerable disease. In addition, a color duplex scan is usually required to ascertain the extent of the disease. If treatment is required, an angiogram will usually be undertaken to examine the affected vessels. Angiogram করে আমরা diagnosis করতে পারি যেখানে affected হয়েছে। Treatment কিভাবে আমরা করতে পারি? An angioplasty may be carried out to improve the blood supply. Where this is not possible, vascular reconstruction may be advised to try and prevent further progression. Treatment will also include pain relief, prevention of infection, and nutritional support. In addition, smoking cessation and advice may be needed as micropharmaceutical intervention for cholesterol and lipid lowering purposes. Pressure ulcer. Pressure ulcer থেকে epidemiology previously referred to be into as bed source or pressure source. This one type is now generally referred to as a pressure ulcer. এখন সময় Different as সকাল localized injury to the 10টা skin or 15 underlying মিনিট। tissue, usually of abdominal prominence as a result of pressure or pressure in combination with shear. A number of contributing or confounding factors are also associated with pressure ulcer. The significance of these factors is yet to be ascertained. Common sites of pressure ulcer. Pressure ulcer damage can occur anywhere on the body, but the most common over bony prominences include sacrum, heels, buttock, trochanter. Sacral damage occurs from the patient slipping down the bed or while sitting in a chair with shear forces causing the most damage. Injury to other areas is more likely to be due to theoric pressure over a bony prominence. In acutely ill patients, equipment such as nasal cannula can even cause pressure damage to the nose. These are the affected area or sites. Etiology is the name caused by external pressure on the tissues, which is sustained, leads to decreased capillary flow, ischemia, and capillary thrombosis. মানে নামটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে এমন যেই
জায়গায় বডি হচ্ছে আমরা দেখলাম যে কোন লোকেশনে হয়। যদি এরকম হয় যে আহ, আচ্ছা, তো এই কারণেই হতে পারে যে যে কোন টিস্যুতে এক্সটার্নাল প্রেসার যদি থাকে, হ্যাঁ, external pressure on the tissue which is sustained leads to decreased capillary flow, ischemia, and capillary thrombosis. In turn, fluid escapes from the vasculature. হ্যাঁ, মানে প্রেসারের কারণে সেখানে যদি তোমার ভেসেলটা লস হয় কোনো কারণে এবং সেখান থেকে ফ্লুইড লস হয়, হ্যাঁ, বা বের হয়ে যায় into the surrounding tissues, causing edema, accumulation of metabolic waste and cell death. There are different types of pressure that may be implicated in the onset of damage, and it is both the type and duration of pressure that is of importance. The types of pressure are listed as follows: like capillary closing pressure, vertical pressure, tissue interference pressure, shear and friction forces. In addition to pressure, there are other factors that may influence the development of the damage are reactive hyperemia, partition injury, patient age, extremities of age, most at risk, nutritional status, extremities of weight, most at risk, and mobility status, condition of peripheral circulation, and continence status. What is the clinical sign? Early signs of damage may present as a red area on the skin that remain even after the pressure has been relieved, or damage may present as broken skin or an abrasion. Pressure ulcers are now classified in 4 categories or stages rather than grades. Category stage 1, non-lunchable redness or intact skin, and non-lunchable erythema. Normal tissue if you use light finger pressure on the area, in turns white once the pressure is released. Normal color very quickly where damage is present and the tissue does not glance of a localized area, usually over a bony prominence. Discoloration of the skin, warmth, edema, redness, or pain may also be present. Darkly pigmented skin may not have visible glancing but may be painful, firm, soft, warmer, or cooler as compared to adjacent tissue. Clinical sign category are stage 2, partial skin loss or blister, partial thickness loss, or dermis presenting as a shallow open ulcers with a red pink ink wedge without slough, may also present as an intact or open ruptured sanguineous filled blister. Category are stage 3, full thickness skin loss, fat visible, full thickness tissue loss, subcutaneous fat may be visible, but bone, tendon, or muscle is not exposed. Some slough may be present and may include undermining and tunneling. Category stage 4, full thickness tissue loss. Full thickness tissue loss with exposed bone, tendon, or muscle. Slough or ester may be present, often includes undermining and tunneling. Diagnosis করবো কিভাবে? Pressure ulcer usually diagnosed on clinical appearance and presenting history using the classification system outlined above.
It is also possible to determine the stage. আমরা যে স্টেজগুলো দেখলাম সেই স্টেজগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি। X-ray of the ulcer may be required, especially if it is over a bony area. X-ray সাধারণত করতে হয় কখন, যদি এরকম হয় যে লোকাল থেকে সিস্টেমিক, সিস্টেম থেকে একদম বোন পর্যন্ত চলে গেছে সেটা, তখন any underlying infection in the bone like osteomyelitis. In addition, blood test to examine inflammatory markers may also be useful in determining the pressure of if undermining or tunneling is present. Further ultrasound scans may be required to examine the full extent of the wound and to identify any collection of fluid. Treatment করবো কিভাবে? Take care of patients with pressure ulcers will depend on the category or stages of the damage, but there are interventions common to all patients, and these include appropriate support surface, repositioning scheduled to meet the needs of the individuals, wound cleansing with normal saline or potable water, debridement of dead and devitalized tissue, using an appropriate method, dressing that meet the wound characteristics, treatment of infection by local or systemic routes as appropriate, skincare and hygiene, particularly if the patient is incontinent. Negative pressure wound therapy may be a suitable adjuvant therapy, surgical reconstructive intervention in complex cases, and other therapeutic interventions include electrical stimulation, laser therapy, and ultrasound. Prevention কিভাবে আমরা করতে পারবো? The majority of patients are preventable. Strategies should take into account the etiology of the ulcer and also the risk factors discussed. আমরা যে etiologyটা দেখেছি, যে যে কারণে প্রেশার আলসার হতে পারে, সেই কারণগুলোকে যদি আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি তাহলে প্রিভেন্ট করতে পারবো। Important consideration in terms of prevention include patient repositioning, use of equipment, skin care, nutritional support. That means যেহেতু বলা হচ্ছে যে প্রেশার আলসার, দ্যাট মিনস যেখানে এটা হচ্ছে সেই জায়গার টিস্যুটাতে এক্সটার্নাল প্রেশার পড়তেছে সামহাও, সেজন্য এটা হচ্ছে। সো সেটা যদি আমরা রিমুভ করতে পারি বা আগে থেকেই সেটাকে চেঞ্জ করতে পারি, যেমন বলা হচ্ছে পেশেন্ট রিপজিশনিং। একইভাবে পেশেন্ট যদি না থাকে, হ্যাঁ অনেক সময় এরকম হয় যে পেশেন্ট মুভ করতে পারতেছে না, তাকে আমরা যেভাবে রাখতেছি সে সেভাবেই থাকছে। তো এরকম কন্টিনিউয়াসলি একই পজিশনে থাকতে থাকতে কিন্তু অনেক যা সময় আলসার হয়ে যায়, যেটাকে বলা হচ্ছে প্রেশার আলসার। অনেক সময় আমরা বলে থাকি যে বিছানায় শুয়ে থাকলে বেড সোর বলা হয়, হ্যাঁ, যে একদম শরীরে ঘা হয়ে গিয়েছে। An individual's potential risks of developing damage should be assessed with a view to identifying those that are vulnerable. Once an individual is deemed to be at risk of skin breakdown, the aim should be to improve tissue tolerance, which can be achieved using the elements described above. There are a number of principles to wound management, including knowledge of wound healing physiology, assessment of the patient, assessment of the wound, assessment of the tissue type, recognition of factors affecting healing, knowledge of dressing available, availability of resources. Assessment of the tissue type should include examination of the following: dead, devitalized tissue, that is cloud, necrosis, infected tissue, granulating, that is pink, epithelial tissue, that is pink, silvery tissue at the edge of the wound. Criteria consider in choosing appropriate wound management. Protect from drying out, infection, further damage. এই জিনিসগুলোর প্রতি কি করতে হবে? এটাকে অ্যাটেনটিভ থাকতে হবে বা স্টেপ নিতে হবে যাতে প্রবলেম গুলো আবার না হয়। Deep fried using autolytic method, mechanically sharp or surgical larvae, control bleeding, exudate pain, odor.
ঠিক আছে, তাহলে এই হচ্ছে তোমাদের স্কিন ডিসঅর্ডার কিন্তু আরো অনেক ধরনের আছে। এক্সিমা আছে, সোরিয়াসিস আছে, তারপর হচ্ছে ড্রাগ ইনডিউসড স্কিন ডিসঅর্ডার আছে। আজকে এই পর্যন্তই থাক। হ্যাঁ, তোমরা এই স্ক্রিনশট নিয়েছো? জি ম্যাম। ম্যাম ডায়রিয়া ওইটার 9 এবং 10 নম্বর স্লাইডটা আরেকবার একটু দেখাবেন প্লিজ। This is the 9 number slide. 10. থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। আচ্ছা, আজকে কতজন আছো? অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে আমাকে করো। 18 জন। এর বেশি কি কেউ ছিল? মনে তো হয় না। হুম নট শিওর ম্যাডাম। হুম সেজিন এখন দেখতে পাচ্ছি না কেন? সেজিনকে নাই, চলে গেছে। আমি ক্লাসে ছিলাম, ম্যাম আমার লেগে আসার পর আমার পরে নেট কানেকশন চলে গেছে, তো তাই। বোঝা যাচ্ছে না কথা। অন্যরা বলো, পারমিতা কথা বলতে চাচ্ছ মনে হয়, বলো। আফরা নামের কথা আমি বুঝি নাই, অন্যরা কেউ বলো। আলী মাহমুদ রাফি এখন জয়েন করতেছে না, আগে থেকে ছিল? এক্সেল কে বলো। নাম বললে হয়? কি আজব তো। হুম ম্যাম 4 জন মনে হয় অ্যাবসেন্ট। হ্যাঁ, মনে হয় বললে তো হবে না। যেমন আমি একবার যখন অ্যাকসেপ্ট করেছি তখন দেখেছিলাম সেজিনও ছিল, এখন সেজিনকে দেখতেছি না। তাহলে কেউ কি চলে গেছে, জয়েন করতে পারতেছে না? ওই যে আফরা কি যেন বলার চেষ্টা করলো, বাট আমি তো বুঝি নাই, ওর কথা কেটে কেটে আসছে, এখন কথা সময় বোঝা যায় না। সকাল 10টা 30 পারমিতা পারমিতা কিছু বলতেছে কিন্তু কথা শোনা যাচ্ছে না। পারমিতার কথা তোমরা শুনতে পাচ্ছ? না ম্যাডাম, না, ক্লিয়ার না, হুম ক্লিয়ার না ম্যাডাম, বুঝে যায় না। হাফসা কিছু বলবে? না ম্যাম। তুমি একটু দেখো তো কে নাই হাফসা, কে নাই দেখো। ম্যাম 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 সেদিন সম্ভবত ওই যে পারমিতার সাথে একসাথে ক্লাস করতেছে, ওর সম্ভবত ও, নেট নেই, ওইটাই বলার চেষ্টা করতেছিল আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু কথা শোনাই যাচ্ছে না, এত নেটের সমস্যা। আচ্ছা ঠিক আছে, আমাকে হচ্ছে ওই ইয়ে করো, কে কে নাই কনফার্ম করো একটু। অ্যাবসেন্ট কারা কারা, একবারের জন্য ছিল না এরকম, কে কে আছো, সেই নামগুলো বা রোল গুলো পাঠাও। কে পাঠাবা? ম্যাম প্রথম দিন তো ম্যাম কি ছিল না, খেয়াল করি নাই।
জেগেছিল। ম্যাম খেয়াল করতে হবে। হ্যাঁ বলো। ম্যাম স্ক্রিনশট নিয়ে মোজাম্মেলকে পাঠিয়ে দেই, ও না হয় আপনাকে পাঠিয়ে দিবে। কি মোজাম্মেল দিলে ভালো হয়। কেন তোমরা কি ম্যাম আমাদের কাছে সবার লিস্ট নেই তো, এর জন্য। বুঝতে থাকতে হবে যে এই কয়েকজন ক্লাসমেট তাদেরকে চিনো না? যেমন ওই যে বাইরে থেকে যে আসছে ছেলেটা, সে নাই, মাহবুব। তারপরে হচ্ছে সেদিন তো হয়তো আছে, বোঝা যাচ্ছে না। ওই যে পারমিতার সাথে বলতেছো তোমরা, কিন্তু এখন তো পারমিতাও নাই, নেটের জন্য সেও চলে গেছে। আহ, তারপর হচ্ছে আর কে নাই? এই যে ইয়ে আছে, আবু আয়ুব আনসারি নেই। আবু আবু আয়ুব আনসারি তো ছিল না, একবার জয়েন করছিল না? আহ, একবারও করে নাই। আর কে নাই? একবারও জয়েন করে নাই এরকম কে কে আছো সেটা আমি জানতে চাচ্ছি। নেট প্রবলেমের জন্য কেটে গিয়েছো সেটা কনসিডার করা হবে, হ্যাঁ, কিন্তু আলিম মাহমুদ রাফি, তুমি কি একটু আগে জয়েন করলা? জি ম্যাম, একটু আগে জয়েন করেছি। হ্যাঁ, জি ম্যাম। কেন একটু আগে? কেন ক্লাস তো 9টায়। ম্যাম আমি হচ্ছে গাড়িতে ছিলাম তো, গাড়িতে ছিলাম। গাড়ি থেকেই জয়েন করবা, সমস্যা কি? এখন কি বাসায়? জি ম্যাম, এখন বাসায়